Hello friends, ఇది అలా సాధిన ఫీల్గా నా ఫ్లాష్ ఎస్ఎల్కి యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంక మా තාත්තලුත් වීඩියෝකට ඉතින් ඔන්න අද අපි ගේන්න යන්නේ සකස් ඔෆ් යුරෝප් 3 කියන ගේම් එකයි. ඉතින් මම මේකෙන් ළම එහෙම දාන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මගේ ලොරිය තමයි මේ මම ලොරිය චුට්ටා හදා ගන්න ඕනේ. තාම මං ගාව සල්ලි නැහැ. මෙන්න මේ ලොරිය එබ්බුවාම මේ වගේ තැනකට ලෝඩ් වෙලා මෙතන සල්ලි ගන්න හැම පෙන්නනවා. මට තාම සල්ලි නැහැ හරියට ලොරිය හදාගන්න. फ्रेंड्स දැන් අපි මැප් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩ කතා නැතුව ගේම් ප්ලේ එකට යමු. फ्रेंड्स මේ අර මේ පැත්තේ ගයක් හදනවා. ඒ සද්දයක් ඇහෙන ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. මගේ ටේලරේ මං ගැලවුවා. මං මේ හයිල් එකක් ආපු ගමන් තමයි මේ ගේම් ප්ලේ එක නැවතුවේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් ටේලරයක් ගමු. फ्रेंड्स මං ටේලරයක් අරන් එන්නම්. फ्रेंड्स මගේ අවාසනාවට වගේ මට ලොකු ප්‍රයිමර් ටේලරයක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක ඇටච් කරගමු. फ्रेंड्स ඒක ඇටච් වුණා. එහෙනම් අපි කොහෙටද යන්න තියෙන්නේ මෙතන? දිග ප්‍රයිමරයක් අපිට සෙට් වෙලා තියෙනවා. फ्रेंड्स ටේලරේ ලොකු ඉන්න මම ට්‍රක් එකේ මුණ පේන්නෙත් නැහැ. फ्रेंड्स මම හෝන් එකක් දාගත්තේ නැහැ. ගණන් ගන්න එපා අම්දේ මේ හෝන් එක කැතයි උනාට. දැන් කෝච්චි හෝන් එකක් වගේනේ. ඔන්න බලන්න. එනවා.
ටිකක් අයින් කරගත්තා ලොරිය මම. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අදට අපි ගිහින් එන්න. ඉතින් ඔයාලට තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ඉතින් අපි මේ පළවෙනි පාර්ට් එක ගෙනාවේ දෙවෙනි පාර්ට් එකත් අපි ගෙන්නම් මේ අපේ ටේලරේ ගෙනියන ටික එක කියන්න තමයි මේ ආවේ. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න.